Damn. Okay, kitu nikumbusha recording imeanza. So, okay, so leo tuna handle authentication na authorization. So, nikizunguka kadhaa. So, authentication basically it's about validating the user. Like knowing if the user credentials are right. So basically kuna kwanga na different methods. Kuna wale wana prefer as in kuna ile ya password, ile nina kwa site una login, una authenticated kama hiyo. Na kuna kwanga pia na there are so many ways. Kuna ile kuna fingerprint authentication, kuna what else ingine hapo, kuna voice authentication, all those things. So basically under authentication kuna kuanga na different types of authentication. Kuna kuanga na single factor authentication, hiyo ni ile ya ku log into password, email password, naenda hapo bila kutumia kwa code kokote. Hiyo ni single password authentication. Single factor authentication. Kuna kuanga na two factor authentication, ile kama OTP verification, ile unatumia kwa link kwa email then una confirm. Then kuna multi-factor authentication. So multi-factor basically inakwanga kwa hello. Nakusikia. Imekuwa nini inalialia kama anyway. So kuna multi-factor mostly ina dealing na hizi systems kubwa where we need to have different levels of security. So kuna multi-factor ni ile maybe mtu ana login, another person ana confirm your login. Like there are so many layers involved ndio mtu authenticate system. An example is Azure portal. Azure is a multi-factor authentication. Before login kwa Azure, there are several clusters before login. Okay, so kwa authentication mechanism kuna a number hapa. Kuna hiyo ya OTP verification, kuna token based authentication, then kuna hii tu password, ile tu una post form then unaadiwa kwa session. So kuna session based authentication, then kuna cookie authentication. Under tokens kuna so many ways za authenticate user. Kuna JWT token, kuna Auth 2. So under Auth 2 kuna different clients. Kuna Okta, kuna Bitbucket, kuna GitHub, kuna Facebook, kuna Google, kuna all those things ziko under Auth 2. So mostly token based JWT and hizo Auth 2 clients are used. Under this discussion, nime spin up a project to briefly tell us what JWT is. Okay. JWT basically it's a base 64 token that is used in authenticating a user. Okay, JWT usually has three parts. Kuna header, kuna payload, then kuna signature. So under header kuna kuanga na hiyo type ya hiyo kuna kuanga na type ya hiyo token, then kuna kuanga na algorithm used during authentication. Then kuna under payload mostly inakuanga imebeba claims. So okay, claims ni user specific information, like unaweza store hapo email, unaweza store username hapo, unaweza store ID. So hizo ziko under claims. Then kuna signature.
Signature mostly ni hiyo ni digital signature inatumia kusign hiyo token. So kuna kuanga na hii HMA, signatures and all those stuff. Naenda kusoma more about those signatures. So kwa hiyo token kuna kuanga na issuer, kuna kuanga na audience, then kuna kuanga na issuer, audience na lifetime. So lifetime ya token inaweza kuwa forever ama ikuwe time specific. Then issuer ni the person issuing the token, ndio issue. Then audience basically ni let's say for instance you have a website and you have an API system. So you can set the API as in the web-based system as your audience, then the API as an issuer. Issuer basically inakuanga unaweza eka URL ama uweke any random string. Then kuna kuanga na a private key. Private key basically is used to authenticate. Okay, uko na slides. Uko na slides. Ground ni different, so itabidi tu kanishe maneno. Nilikuwa nimeanza kuunda ma notes hapa kitu. So where was I? Okay, so I was saying like the ritual private key that is used to digitally sign the token. So the private key can be any random string. Now let me just do a basic demo of what JWT is all about. Okay. Don't worry about this. Hii ni kizungu tu, kizungu mingi. So mko mnaona screen yangu? Okay, fine. So let me just do a simple login. I'm not validating the email or password, so just okay. So there's this token. So here token, I want us to view different parts of the JW token. So to end up at jwt.io, if you want to what that token basically takes. Yeah. So this is our token. So okay, as I've told you, a JW token has three parts. Kuna header, kuna payload, then kuna signature. So under header, the algorithm used is SHA-256. The type is JWT. Okay, so under payload iko na claims. Claims, as I said, is information specific to the user. So as you look at these claims, okay, claims huwa inakuwa na two parts. Huwa inakuwa na key as a value. So key follows some standards. It's usually as in a URL or some standards. Okay, so if you look at the claim called name identifier, it has a value called user. From this token, we can get a claim called name identifier. We can also get a claim called primary group ID, which is called test. So that is the information basically we can get from that token. Or just to expound, let me give you a token that has at least too much information. Mkumoni mnaweza ni hack. Sawa tu center hii ndio ni hack naweza handle. Kwa serious. Tumeamua kuniaibisha tu kwa demonstration. Okay, sawa. Tumeamua tu teseke. So let me try this.
those looking at the password, please just assume hamjaona kitu. Yeah, haina information mingi you're gonna expect to put. Let's see what it has. Okay, if you look at hii pia iko na different information specific to the user. So iko na name, the user is called admin, iko na email address, iko na given name, then iko na name identifier. So a GWT token usually carries information specific to the user. So if, let's say for instance, if you're used to authenticating, or as in GW tokens, there are some data like unaweza amua tu hide kwa hii token. Kuna data kama username, full name. You don't need to be calling the DB every time you do the token. As in, you can just hide in the token, then time mtu ana post, you get those details from the token. So that's how DWT basically looks like. As I said, DWT kuna na audience. If you look here, kuna ISS and AUD. So ISS is issuer. Then AUD is audience. Then expiration is the time that this token is going to expire. So it's going to expire in 58 something whatever minutes. So kuna hiyo kuna DWT tokens. Then DWT tokens authentication basically usually follows the bearer scheme. So what do I mean by the bearer scheme? So the bearer scheme, if you have, let me see if I'm gonna insomnia. So you guys that are using Postman, please try to upgrade hiyo kitu tujakia Harun. Yeah. Okay, so insomnia ni kaa Postman, but somehow advanced. Okay, so bearer scheme ni follow hii format. It's a header call authorization, then the value is usually bearer space then token. Bearer space token. Where was the okay. Okay, first let us get the token, then we try to jaribu ku validate a URL eniko secured. So okay. If you guys are not using Swagger, please smart and after to document APIs. Okay. Okay. So that's our token. Now to imagine kuna get result hapa yenye na throw some JSON hapa. So imekuwa gani? Kuna hii get hapa. Ina try it out. Inaleta some data. So let's say for instance, let us secure this URL. To secure this URL, something so don't worry, I'm testing till I'm typing in quad to middleware to authorize the entire controller.
Okay. SSD. Okay, so nikiaccess hii URL iko inaniletea for one inamaanisha unauthorized. So if I pass this token, this is insomnia. So this is the URL. So in get result. Then pass, and I'll just show you the headers. Yeah. Okay. Percent. So tunaonyesha hapa timeline. Okay. Okay. Timeline. Okay, so basically, you may add head in authorization, then natumia authorization, then bearer, alafu napasi your token. Okay, if you've used in Sonia, utapata it makes work easier. Alternatively, let me just type it here. Simple. Authentication. Yeah. So nitakuja hapa niseme the header ni authorization. So in a folder bearer scheme, so bearer space token. Oh. Okay. Bearer space. One token expire. Weird. So kwa under your header kuna so you like we say kuna hiyo scheme ya most GWT na kwanga hiyo scheme ya bearer. So bearer, okay. So ni bearer then space then token. So bearer space token. So hiyo ndio header una pass kwa GWT authentication. Okay, so GWT. Then we have maybe questions before niendelee. Question for GWT. Hello. Unaongelesha ama? Nakusikia bwana. Nasikia tu welcome to insomnia. I've been there for years. Anyway. So tuko sawa GWT? Noma. Nasema aje bwana. Okay, sawa. Toto menyamaza hapa vibaya sana mpaka na. Tuko sawa. Okay. Tunakusikia bwana. Mko poa. Okay, so number 2 ya token based authentication kuna kwanga na hiyo Auth 2. Na Auth 2 I've told you kama as in Auth 2 is also is a type of token based authentication. Basically if you've tried to integrate Facebook, GitHub, Bitbucket, all those things, they usually use Auth 2.
I'll give you a demo basically. If kama umetry kulog in kwa Geekstock Thursday, hiyo kitu iko hapo. So I'll give you just a demo. Okay, don't worry about this. So this hii ni mko mnaona line 50 whatever. Like mko mnaona something of this. Hello. Mko mnaona screen yangu? No. Hatuoni sioni kitu. Uone kitu? Onyesha box. Kwani sijashare screen? Onyesha screen basi. Oh. So nilikuwa najiongelesha throughout mko mnaona screen hii insomnia. Naomba. Okay, mnaona? Select screen share. Naona hapo. Tumeselect. Minimize kitu. Minimize neto nini kitu. If free conference and we see a screen. Ile niweka hapo. Okay, mmeona anything hapo? Apply changes. Iko sawa. Kwani net yako ni 2 Mbps ama? Okay. So what I'll demonstrate here, Auth 2, integrate GitHub. So GitHub, to GitHub, create an account, then want a developer wakupe client ID na client secret. Then based on your language, kuna madocs za kuintegrate as in GitHub or whatever, or to talk or to whatever utaamua kufuatia. So let me open here. Okay, so this is another service kuna GitHub. So if I click on this, it will take me to tuniambia ni sign in GitHub now. So nitaweka my username na password. So here's an example of mnaona screen. Hello. Mnaona GitHub, sign with GitHub kama hivi. Yeah. Sawa. So nitaweka my username kwa gani? And my password. Then nitauliza public data authorized whatever. Then nitaredirect and regesha kwa hiyo application. Sawa, hizo ni maerrors nilikuwa expect. But muone hiyo flow like inanipeleka GitHub, then inanidirect to my application. So that's an example of Auth 2 token. Then kuna if you use frameworks authentication kama za Laravel, C#, hizo tu zile zenye una host like hauandiki a separate API project, unaandika tu the project itself with as in with hizo maview na kila kitu, kwa inakuwa na cookie based authentication. So, mostly they authenticate using cookies unless uamue ujiandikie custom yako authentication yenye utaandika session na kila kitu, but they use cookies for authentication. If you look at mkomaona insomnia. Hello. Yeah, we are studio man. Hello.
Ati? Naona vya studio. Wewe fungua Insomnia tuone. Naifungua. Ndio hiyo tunaiona sasa. Unaiona Insomnia? Sawa. So ukiangalia kwa Insomnia kuna hii cookie. Unaona something like that? Muona hiyo kitu kama hiyo? So if you are using a framework based authentication ile yenye una hakuna API project as in API involved, mostly huwa ina authenticate na cookie. So cookie huwa inakuwa inaweza kuwa ni haiko time based ama iko time based. So mostly cookies huwa zinachukua 30 minutes alafu zina expire. So that is cookie based authentication. Okay, what other method of authentication in Mezao? Okay, nikikumbuka mtani. Okay, kuna X549 authentication. X549 authentication ile ya certificate. If you guys have ever tried to access M-Pesa portal, inakuanga org okay, M-Pesa. Mnaona Chrome? Huh? What is kwa Insomnia? Kwa Insomnia? Naoma, sawa. Chaniona vile na. Okay, sasa. Sasa tu kila kitu au kila kitu wana vitu zake. Simesha kila kitu. Mfungue everything na Mnaona? Unajua sasa mnaweza kutoka muone vitu zenye mfai muone. Sasa ni Windows na click tu tunataka. Okay, so mnaona hiyo mnaona what? Mnaona Chrome? Sawa. Okay, so if you click kwa hiyo M-Pesa portal, itakuprompt hapo certificate. Okay. Kama ushaitumia kitu na kitu kama hiyo, itakuprompt search. So then ukipress okay, itakupeleka kwa hiyo the portal. But kama hauna search, itakwambia you are not allowed to access this site ama tu iamue tu connect. So hiyo ni X549 authentication. If you've ever integrated Visa API or Mastercard API, you'll have to deal with kwa HTTP unaona header certificate. So hiyo header certificate hiyo header huwa una embed kwa Visa huwa una embed private key na public key kama header, then unazi post huko, alafu wanachukua hiyo payload yako, wanatumia hizo details, then as in wana process whatever they want to process. So inakuanga ni inaitwa X509 authentication. It's basically a certificate una embed kwa header, then una post uko server side, then hiyo payload yako wanai decrypt on encryption algorithm kama ni RSA, DSA ama AS ama SHA-2, SHA-3. Based on that wana decrypt your data alafu wana authenticate. So inakuanga X549 authentication. And among others kuna Windows authentication, kuna fingerprint authentication, kuna e-voice, kuna iris scanner, all those things ni authentication mechanism. So so kuna the other part ni authorization. Authorization basically means allowing a user to access as in
limiting the resources zenye user anaweza access. So in simple terms ni roles. So kwa roles unaweza kuwa na super admin, create any other role. So mostly me personally huwa na prefer creating roles dynamically. Like what I usually do with my framework, inakupea a way ya okay, huwa na associate hii inakaa ni SP. So acha niulize watu Laravel. Kwa Laravel huwa na controller, alafu nakuanga na action ama Manu controller. Manu Msemaje bwana? nasema kwa Laravel huwa na controller, alafu unakuwa na nini hapo? Hapo aje. Ati controller ndio hiyo like the entire class, alafu kuna kwanga na ile specific route ile like inafanya specific action kama put, hiyo ya get, put, delete. Nitonga hizo vitu kwa Laravel. Ni route ama? Yeah, route. So you wanna prefer na like kila route na associate with a unique value. So create roles na kuwa na list hizo routes zote, na listia mtu hizo routes zote. So ana create role yake dynamically. So anaweza amua aite vile anataka kuita, but ina creatiwa dynamically. Hiyo kuna Laravel inaitwa scope. Zinadepend na vile mnaiita huko. Okay, kwa hiyo kuna kwanga na hiyo, then kuna kwanga na claims. Unaweza kuna kwanga na claim based as in roles. So claim based roles ni like mtu anaweza kuwa security guard, but anaweza access door ya manager. So kwa role yake ni security, but under policies ana access different policies zake zina span from different roles. So anaweza kuwa security guard, but yet still anaweza fungua mlango ya manager, access mlango ya security, access milango zote. So hiyo inatonga claim based authorization. So authorization, to make it simple, it's just roles limiting what a user can access based on what they're allowed to access. Yeah. So at this juncture, I open the floor for anyone to say whatever they want to say. Hello? Yes, nakusikia. So anyone with a comment? Ati unasema hiyo dynamic una guide like kila hiyo route. Hello? Kwa hizo ni permissions zako. Yeah. Unasema like una guide kila route. Like kila route naipea unique inakuwa na unique ID. So mtu ana create roles na namlistia tu zile hizo routes zote ziko. So ana select ita role, let's say ita roles maybe admin. So admin ana select routes zote. So inakuwa hiyo role into admin ama ita role linataka. So napendaga like make hizo roles so dynamic, so that ni user mwenyewe tu ana decide ana create which role, na kwa hiyo role which user can access which as in different role. If you have a knowledge of middleware, it's very very easy to make that thing like workable. Oh, acha niangalie kama if I have a demo in that. Yeah. But
currently rotating. Niangalie kama umse front end walifanya kitu ya maana. Okay. So user management. Sawa. So okay, anyway. So unaona like unaona hizi. So hapa kingalia hii accounting roles, hii ni display name ya accounting controller. Area roles, affiliate roles, hiyo ni display name ya affiliate controller. So under accounting roles nikiclick here view action. So hizi ni really specific routes. So kwa hizo routes nimezipea display name. Kama hapa sasa can create time tariff, can create promo code, can create transaction charges, can create whatever, all those. So, so controller ni accounting but iko na specific routes. So user mwenyewe anaweza amua predefine role. Sema like role, hii role itaitwa test. Itaitwa test roles. So test roles amua aseme under accounting ujamani access, anaweza get tariff, anaweza update tariff, anaweza view promo code, then aenda hapa kwa different controller inaitwa affiliate. Aseme under affiliate anaweza tu fanya kila kitu yenye kwa under affiliate. And driver roles, driver roles click aseme anaweza perform everything under drivers. So inakuwa like it's dynamic. Ni user mwenyewe ndio anajicreatea roles, yeye ana predefine roles. So even though me hufanya. So alikupata. Any other comment? Manu, wewe umetulia. Wache? Mimi niko sawa. Uko sawa? Mavo? To expand on nimesema about roles. Nilikuwa swali moja. Iko unasema like the user anajicreate the roles ama from the backend side. Pardon? The roles nimesema. Zinatoka from the client side or from the server side? Roles. Okay, client mwenyewe anajidefinia roles yake. Like okay, tulikuwa nafanya hivi kwa hiyo claim ya mse kuwa na add claim name inaitwa roles. So under hizo roles time ukinipostia hiyo token nitaanza kuona kama hiyo like hiyo route kama idea hiyo route in exist kwa hizo kwa hizo roles ndani ya hiyo token. Kama idea hiyo route hai exist kwa hiyo roles kwa token, automatically nakupea forbidden. So permissions na roles una attach na route na sio user. See kwa user na like okay, huyu ni super, like let's say huyu ni super admin ana create roles. Akisha create roles ana assign a user that role and create dynamically hapa. Ana assign hiyo user hiyo role, but kwa hiyo role iko na specific route. So time mtu ana assign hiyo mse ana assign hiyo role kwa hiyo user, hiyo role iko na specific as in routes zenye inaweza access. So nikilogin login kwa server side na mwatachia zile like na base 64 encode zile ma actions zenye zile ma routes zenye allowed to access kwa hiyo token. So mtu akinipostia back token naangalia kama
hiyo action hiyo route and access, kama hiyo ID ya hiyo route ina exist kwa hiyo token. Kama ina exist then namwallow, isipo exist namtumia for auth. Okay, sasa mimi hufanya hivi. Unaona roles and permissions zinakuwa assigned to a user. So a user anaweza kuwa assigned to a role. For example, role ni admin when nilisema. So admin wote watakuwa under that role. That means kama nimelogin kama admin and push request, it will check if I have the role of admin to access the resources that I'm requesting or am I in. Then sometimes we assign permissions to a user directly. But now when we're going to say about routes is when sending an API, you make something called a scope. So a scope, for example, when maybe ukitumia GitHub ama ya Twitter, unaweza request a scope ya ku-access comments peke yake ama comments peke yake. Unaona? So there's that scope in unatuma kwa header of your request or of your request ukituma to the peer endpoint ama API route. Yeah, so I think that's the little different in when you implement and I think unafanya. Hapo iko fiti. Yeah. Long as the end justifies the means. Mimi baini. Oh, buying your stuff. Then you think the mean, man. That is being now that is a good excuse to me. We're not doing much. Kuna zile time zenye unataka code work perfectly. Kuna zile time unakuanga tu bora i work. Zile time manual kuwa na code ma apps za kupea wasichana. Kwa ndio bora i work. Yes, yeah. I think that's all for my side. So Liza, ama kuna kitu kingine? I think mimi nimemaliza. So asante sana. Fiti.